शुभसाय शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अद्य वयं सर्वे अत्र एकत्रिताः किमर्थं भवन्तः सर्वे जानन्ति। अस्याः कलाशालायाः एकः प्रकल्पः 5 वर्षेभ्यः पूर्वम् आरब्धः आसीत्। डिजिटल् कैम्पस् सांकेतिकशैक्षिकविभागः इति। तस्य 5मवार्षिकोत्सवः अद्य अस्माभिः अत्र आचर्यते। तदर्थं वयं सर्वे अत्र एकत्रिताः। सभायाः प्रारम्भात् पूर्वम् अत्र मङ्गलं विदधातुं चिरञ्जीवी श्रीनिवासः आहूयते। सोमङ्ग्राजानं वरुणाम् अग्निमन्वारभामहे होवाहाय आदित्यं विष्णुं सूर्यं होवाहाय ब्रह्माणाञ्च होवाहाय बृहावा इमं स्तोमाम् अर्हाते जा तावेदसे होयि राथामीवा सम्माहेमा मानीषया होयि भद्राहीनाः प्रमातीरा स्या संसदे होयि अग्नायि साख्यायि मारायिषामा वायन्तवा होयि डा हयाय हया ओहा ओहा हयाय हया ओहा ओहा हयाय हया ओहा ओहा इन्द्रं विश्वाः आविवार्धान् समुद्रव्या चासङ्गायिराः रथीतमं राथायिनां वाजानां सात् पातिं पातिं हयाय हया ओहा ओहा हयाय हया ओहा ओहा हयाय हया ओहा ओहा होयिडा 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 ओम। मङ्गलप्रार्थनां कृतवते चिरञ्जीविने श्रीनिवासाय धन्यवादाः। संस्कृतजगति अस्याः कलाशालायाः नाम कोऽपि न जानाति इति व्यक्तिविशेषः विश्वस्मिन् विश्वे न स्यात्। किमर्थम् इत्युक्ते अस्याः कलाशालायाः ख्यातिः तादृशी। तस्याश्च कारणद्वयमिति अहं चिन्तयामि।
एकं तावत् अत्र विराजमानस्य चन्द्रमौळीश्वरस्य अनुग्रहेण एवं परमाचार्याणां काञ्ची परमाचार्याणाम् अनुग्रहेण कृष्णस्वामी आर्यवर्याणां सङ्कल्पशुद्ध्या च स्थापिता इति एकं कारणम्। अन्यत् अत्र विद्यमानाः अध्यापकाः विद्वत्तल्लजाः तदारभ्य अद्य यावत् कलाशालायाः भाग्यमिति उच्यते। उच्चैर्गतिर्जगति सिद्ध्यति धर्मतश्चेत् तस्याः प्रमाचवचनैः कृतकेतरैश्चेत् तेषां प्रकाशनदशा च महीसुरैश्चेत् तानन्तरेण निपतेत् क्वनुमत्प्रणामाः इत्युक्तरीत्या एतादृशाः विद्वत्तल्लजाः नित्यं छात्रोन्नति एकलक्ष्याः तादृशानां प्रभावेणापि कलाशालायाः ख्यातिः दिगन्तव्यापिनी अस्ति इति नास्ति काचित् सन्देहः। अतः एतादृश्यां कलाशालायां वयम् अद्य साङ्केतिकशैक्षिकविभागस्य पञ्चमवार्षिकोत्सवम् आचरितुम् उपस्थिताः। अत्र विराजमानेभ्यः मुख्य अतिथिभ्यः स्वागतीकर्तुं कलाशालायाः प्राचार्यवर्यानहं प्रार्थये। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। अनैवरुक्कुम वणक्कम। अत्राहं सर्वेषां ज्ञानार्थं द्राविडभाषायामेव स्वागतभाषणं करोमि। तत्र न दोषः इति पूर्वमेव निश्चितं, तदनुसारेण अहम् अत्र द्राविडभाषायामेव स्वागतभाषणार्थम् अहं प्रयत्नं करोमि। तत्र एतादृशानां व्यक्तीनां स्वागतकरणार्थं मम निकटे योग्यता नास्ति इत्यहं जानामि, तथापि पदवी इति वर्तते किल, तद् उपयुज्य अहम् अत्र एतादृशान् महाभागान् अत्र सर्वेषां मैलापुरदेशीयानां विशेषतः सुपरिचिताः भवन्ति எஸ் குருமூர்த்தி மகாஷயாக. அவரை நான் என்ன அழைக்கிறது என்றது எனக்கு தெரியலை. ஏன்னா அவர் இந்தியாவில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அவர் பொருளாதார நிபுணராக சோராமசுவாமி சார் அவர் நிறைய பண்ணுவார். என்னடா நான் இவரை எப்படிடா சொல்கிறதுன்னுவார். ஏன்னா அந்த மாதிரி அவர் பத்திரிகையாளர்னு நான் சொல்கிறதா இல்லை பொருளாதாரன்னு சொல்கிறதா, ஆடிட்டர் குருமுர் இருக்கிறது அவருக்கு அப்படி தான் பேர். அதே மாதிரி நம்ம தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அதான் யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரதா அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிருஜாம்யம். எத்தனையோ போஃபோர்ஸ் 2G உள்பட இருக்கக்கூடிய பல உலகத்தையே நெட்டுக்கி இருக்கக்கூடிய அவர் சாதாரணமாக கையால் எடுத்து அம்மானம் ஆடின ஒரு மகாபுருஷர் அவர். பத்திரிகை அதே மாதிரி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பல பேருக்கு என்ன மாதிரி சார் சொல்லுவார். நாங்கள் ஏகலவ்யன் அவர் அவருடைய விக்கிரகம் தண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோம் ஒரு பத்திரிகை, அதை வச்சு தான் நான் நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன். நான் இன்றைக்கி மேடையில் பேசுகிறதுன்னு சொன்னால் துக்ளக்கே இவருடைய ஆர்டிகிள்ஸ். நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி அவர் இருக்கச்சே எனக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் வரும் நானே எதிர்பார்க்கலை. ஏன்னா அது யோசிக்கணும். ஏன்னா அவருடைய நிலைமை அவர் பூமியில் இருக்கிறதுன்னு சொன்ன இந்த மாதிரி சில சமயங்கள் தான் இருக்கும். ஏன்னா உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 சம்ஸ்தைக்கு மேலே அவர் லீகல் அட்வைசர், பொருளாதார அட்வைசர், எல்லாத்துக்கும் மேலே பாரதத்தினுடைய கலாச்சாரத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 வருஷ ஹிஸ்டரி இந்த அளவுக்கு டெப்த்தில் படிச்சிருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இந்தியாவில் இன்றைக்கி இருக்காரான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பல இடங்களில், ஏன்னா பல பேச்சில் அவர் சொல்லியிருக்கார், இந்தியாவில் பொருளாதார சிக்கல் வராது, நம்மளோட ஒரு ஃபீமேல் இக்கானமி, பெண்கள் இதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இக்கானமி, அதனால் நம்ம ஊரில் நிச்சயமாக வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை, தைரியமாக இருக்கலான்ற அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பாரதத்தினுடைய ஸ்திரீகள் மேலே இந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு மகாபுருஷர் இன்றைக்கி நமக்கு நம்மளுடைய டிஜிட்டல் கேம்பஸ். ஏன்னா நம்மளோட டிஜிட்டல் கேம்பஸ் அவருக்கு என்ன சம்பந்தம் கேட்டால், நம்மளுடைய பாரதிய கலாச்சாரத்தை இந்த அளவுக்கு உலகத்துக்கு ஒரு 5 வருஷத்தில் நம்மளுடைய வெற்றின்னு பார்த்தா, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விழா கொண்டாட முடியாது, அந்த அளவுக்கு வெற்றி. அத்தனை பேர் டிஜிட்டல் கேம்பஸ் த்ரூவாக நிறைய பேர் அ ஆ இ ஈ ஊ
ஆரம்பித்து சம்ஸ்கிருத அக்ஷரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து என்னென்னு கேட்டால் பல இடங்களில் சம்ஸ்கிருதம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய நிறைய விஷுவல் மீடியாஸ் இருந்தாலும் சம்ஸ்கிருத காலேஜிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி, அந்த குவாலிட்டியை மக்கள் இன்றைக்கி இந்த ஏற்றிருக்கார். அதனால தான் அது அதே மாதிரி பரமாச்சாரர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவளுடைய அனுகிரகம், அதில் நம்மளாம் நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாஜன் தான். நமக்கு இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம், அதெல்லாம் செய்யலாமே தவிர்த்து அதே மாதிரி இங்கே குருவோட பிரயத்தனங்கள் அதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம காலேஜினுடைய குவாலிட்டி 117 வருஷத்தினுடைய பரம்பரை, அந்த குவாலிட்டியை ஒரு தடவை ஒருத்தர் சேர்ந்தவா விட்டு போகாமல் கண்டினியூஸாக இங்கேருந்து படிச்சுட்டு பல பேர் ஆரம்பிப்பார். ஆரம்ப சூறாக்கர் தாட்சிணாத்தியாக கொஞ்சம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் விழும். ஆனால் நம்ம இங்கே டிஜிட்டல் கேம்பஸ் த்ரூவாக படிக்கிறவா கண்டினியூஸாக சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து டாக்டரேட் வரைக்கும் படிச்சிருக்கக்கூடிய 70 வயசு 72 வயசானவா இங்கே இருக்காருன்ற அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஜிட்டல் கேம்பஸினுடைய 5வது வார்ஷிகத்தை உத்காடனம் பண்ணுறதுக்கும் அது ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய குருமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்துடன் அவரை அன்புடன் நான் எனக்கு சரி சத்தியமாக எனக்கு அவரை வர யோகியதை கிடையாது. ஏன்னா அவரை நான் இந்த மாதிரி பல மேடைகளில் நான் அப்படியே கடவுள் மாதிரி பார்த்த ஒரு இதுதான். சத்தியமாக சொல்கிறேன், எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியலை, அந்த லெவலில் தான் இருக்கேன் நான். அதனால் ஏதாவது இந்த மாதிரி தப்புகள் இருந்தால் சார் மன்னிக்கணும்னு கேட்டு அவருக்கு திருப்பி இன்னொரு தடவை எல்லாருக்குமாக ஸ்வாகதம் செய்கிறேன். அதே மாதிரி இவர் கூகுளில் வேலையில் இருந்துட்டு சம்ஸ்கிருதத்துக்காகவே இவர் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு கேட்டால் ஒரு யூடியூப் சேனல். இந்த அளவுக்கு இதை டிஜிட்டல் கேம்பஸோட ஐடியா தான், மக்களிடம் சம்ஸ்கிருதம் போகணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி செய்திருக்கக்கூடிய இவருக்கும், அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அவர் சம்பதானந்த மிஸ்ரா என்றவர், அவருக்கு பால சாகித்யம் அதெல்லாம் ரொம்ப கவிதை எழுதுவார். எல்லாத்துக்கும் மேலே சின்ன வயசில் அவர் நம்ம ஊரில் பெரிய பிரசிடெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அவார்டு பாதராயண சம்மான் நம்ம காலையில் 2 பேருக்கு வந்திருக்குது, மகேஸ்வரன் சார் அதே மாதிரி டாக்டர் திராவிட் சார் வந்திருக்கார். அதே மாதிரி இவரும் அந்த பாதராயண சம்மான் சம்ஸ்கிருதத்தில் அந்த அளவுக்கு பிரதிஷ்டை இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அவர் தான் சம்மானார்கனாக இருக்கக்கூடிய அவருக்கும், அதே மாதிரி நம்ம டிஜிட்டல் கேம்பஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் மேலே சார் இருக்கார், மகாலிங்க சார். அவர் சத்தியமாக ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் ஒரு நாயகத்துவத்தர் வேணும். என்கிட்ட சொன்னார், சார் அங்கே வாங்க. இல்லை சார், அது கரகதை சாருக்கு தான் இருக்குது, எனக்கு இல்லைன்னு சொன்னேன் தைரியமாக. அதனால் சார் தான் அதனுடைய ஆள் இன் ஆள். அதே மாதிரி நம்மளுடைய டைரக்டர், அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய அவார்டில் கிட்டத்தட்ட 25 அவார்டு வேர்ல்டு லெவல் அவார்டு வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு படம் சம்ஸ்கிருதத்தில் அனிமேஷன் ஃபிலிம் புண்ணியகோடின்னு பேர். சார் கொஞ்சம் நில்லுங்க சார், ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்க அவரே ரொம்ப வருத்தப்பட்டார், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல பேருக்கு தெரியாதுன்னு. அதே மாதிரி 25 வேர்ல்டு லெவலில் அவார்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சினிமா அவர் ரெடி பண்ணி டைரக்ட் பண்ணி, அதே மாதிரி நம்ம டிஜிட்டல் கேம்பஸுக்கு ஒரு சினிமா அவர் தயார் பண்ணுற ஒரு புத்தி பிரவேசமாயிருக்கார். புண்ணியகோடின்ற படம் அது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது, யாரும் பார்க்கலாம். அந்த அனிமேஷன் ஃபிலிம் அதனுடைய டைரக்டர் அனிமேஷன், அதே மாதிரி இளையராஜாவோட அவர் சினிமா எடுத்து வேர்ல்டில் ஃபேமஸாக இருக்குது, இந்தியாவில் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல. சரி, அதனால் அந்த லெவலில் கொண்டு வந்திருக்கார். பட் அது சம்ஸ்கிருத லெவலில் நல்ல ஃபேமஸாக தான் சார் இருக்கார். அதனால் அவருக்கு உள்பட எல்லாருக்குமே என்னுடைய காலேஜ் பேர்லேயும் டிஜிட்டல் கேம்பஸ் பேர்லேயும் கிருஷ்ணசுவாமியர் எல்லாத்துக்கும் மேலே கிருஷ்ணசுவாமியர் ட்ரஸ்ட் பேர்லேயும் அனைவருக்கும் நான் ஒவ்வொருத்தருடைய பேர் சொன்னால் எனக்கு கொடுத்தது சார் 4 நிமிஷத்தில் முடிக்கணும், 5 நிமிஷம் ஆச்சுன்னா நிறுத்தணும்னார். இன்னும் முடிக்கிறதுக்கு நிறுத்துறதுக்கு வித்தியாசம், அந்த வித்தியாசத்துக்கே கொஞ்சம் இது இருக்குது. அதனால் என்னுடைய ஸ்வாகத பாஷணத்தை நான் எல்லாருடைய ஆசிரியருடன் நான் நிறுத்துகிறேன். நாராயண். प्राचार्येभ्यः धन्यवादाः विकीर्यन्ते। 5 वर्षेभ्यः पूर्वम् अयं प्रकल्पः आरब्धः इति उक्तमस्ति। तत्र रमेशमहालिङ्गमहोदयानाम् आध्यक्ष्ये प्राचार्याणां प्रत्यक्षपर्यवेक्षकत्वे एवं डॉक्टर हरिहरमहोदयस्य निदेशकत्वे अयं प्रकल्पः आरब्धः। किमर्थम् इति चेत् सामान्यतः वयं लोके पश्यामः, यदि कश्चन रुग्णः भवति चेत् वैद्यं प्रति गच्छति, तत्र वैद्यः सर्वेभ्यः एकविधम् औषधं न ददाति। एकस्मै गुलिकारूपम् औषधं ददाति, अन्यस्मै सूच्यौषधं ददाति, अन्यस्मै लेपं
रूपम् औषधं ददाति. नाम वैद्यः जानाति आमयस्य स्तरः किमस्ति इति. तद्वत् अद्यतनीया स्थितिः अस्ति. अत्र सर्वेभ्यः संस्कृतं कथं प्रापणीयम् इति चिन्तया अयं प्रकल्पः आरब्धः अस्ति. नाम यः कोऽपि अस्ति चेदपि तस्य सौकर्यसमये सः संस्कृतं कथं पठेत्, संस्कृतं प्रति कथम् आकृष्टः भवेत् इति. अधुना पञ्चवार्षिकक्रियाः याः सम्पादिताः अस्माभिः डिजिटल् क्याम्पस् पक्षतः, तत्सर्वं डिजिटल् क्याम्पस् इत्यस्य इतिवृत्तपठनार्थम् अस्माकं शैक्षिकविभागस्य निदेशकमहोदयान् डाक्टर् हरिहरमहोदयान् अहम् आह्वयामि. धन्यवादाः. इतिवृत्तपठनमपि गैर्वाण्या करणं यद्यपि उचितं तथापि कार्यक्रमः अयं सार्वजनीनः भवति, लैव् स्ट्रीम् इत्यादिकम् अस्ति इत्यतः सभाध्यक्षाणाम् अनुमत्या तमिळ् भाषाम् आश्रित्य किञ्चिदिव इतिवृत्तं पठितुम् इच्छामि. அவர் ஜேர்னி சோஃபார் அப்படின்னு பத்திரிக்கையில் போட்டிருக்கிறத நீங்களாம் பார்க்கலாம். 5 வருஷமாக டிஜிட்டல் கேம்பஸில் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு தெரிவிக்க சொல்லி அடியனுக்கு ஆக்ஞை. ஆனால் 5 வருஷமாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறது இணையதளத்தில் எல்லாமே இருக்குது. என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறதோட பண்ணின ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டோட ரிசல்ட்டாக அந்தந்த இதெல்லாம் நம்ம வெப்சைட்டில் பார்க்க முடியும். அப்படி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சுருக்கமாக கொடுத்த சமயத்தை அனுசரித்து வேகமாக கொஞ்சம் சரளப்படுத்தி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். 5 வருஷங்கள் முன்னாடி இவர் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி டிஜிட்டல் கேம்பஸ்னு பிரின்சிபால் டாக்டர் டிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய ஒரு ஐடியாவின்படி நம்ம கிருஷ்ணசுவாமியர் சம்ஸ்கிருத அகாடமி அவர்களுடைய மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி திரு ரமேஷ் மகாலிங்கம் அவர்களோட தலைமையில்னு நான் சொல்லலாம். இந்த சம்ஸ்கிருதம் சர்வேபியா சம்ஸ்கிருதம் பொது ஜனங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் எப்படி இந்த சம்ஸ்கிருதத்தை சேர்க்கறது. ரமேஷ் மகாலிங்கம் சார் அடிக்கடி சொல்வார், கிருஷ்ணசுவாமியர் ஒருவேளை இருந்திருந்தார்னா இந்த டிஜிட்டல் கேம்பஸை ஒரு 10-15 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி ஜனங்களை போய் சேரக்கூடிய மீடியம் இன்றைக்கி வெப்சைட்டாக இருக்கிறதுனால எப்படி ஜனங்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலான்னு இப்போ பிரவேசிக்கா சம்ஸ்கிருதத்தில் அக்ஷரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு கோர்ஸ் பண்ணணும்னு அந்த நேரத்தில் சொன்னால், அடியனுடைய பிரவேசம் ஒரு 4-5 பாடங்களுக்கு அப்புறம்தான். வாஸ்தவமாக அந்த பிரவேசிக்கா சம்ஸ்கிருத பிரவேசிக்கா முதல் 5 பாடங்களை பார்த்தோன்னா திருமதி சீதா சுந்தர்ராம் அவர்கள் வசுமதி ராஜாராம் மேடம் வந்திருக்கா. அப்புறம் ஜெயநாராயணன் நம்ம கலாசாலையினுடைய மீமாம்சா அத்தியாபகர் இவாளெலாம் தான் ஆரம்பித்தா. அப்புறம் அடியன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சௌஜன்யகுமார் டாக்டர் சௌஜன்யகுமார்னு இருக்கார். இவர்கள்லாம் சேர்ந்துட்டு சம்ஸ்கிருத பிரவேசிக்கா அப்படிங்கிற கோர்ஸை டிசைன் பண்ணோம். அப்போது முதல்ல கிளாசிக்கல் நாலேஜ் ப்ரைவேட் லிமிடெட்னு இருக்குது. இப்போது அவர்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப்பில் அந்த காலத்தில் ஆரம்பித்தது. முதல்ல ஒரு லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்னால் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர்களுடைய உதவி கொண்டு தான் நாங்கள் தெரிஞ்சுட்டோம். அப்படி ஆரம்பித்து சம்ஸ்கிருத பிரவேசிக்கா 1 பண்ணினோம். அது திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுடைய திருக்கரங்களால் அதை லான்ச் பண்ணி நடந்தது. அதுக்கப்புறமா பிரவேசிக்கா 2 அது தர்மபுரம் ஆதீனம் மாசிலாமணி திருஞான சம்பந்த பரமாச்சாரியர் அவர்களுடைய திருக்கரங்களால் பிரவேசிக்கா 2 ஆரம்பித்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக சம்ஸ்கிருத பிரவேசிக்கா 1 and 2 இங்கிலீஷ் மீடியமில் நடத்தக்கூடிய 2 பாட்டியக்கிரமங்கள். அதன் தொடர்ச்சியாக சம்ஸ்கிருத தக்ஷதா அப்படின்னு சம்ஸ்கிருத மீடியமில் சம்ஸ்கிருத பிரவேசிக்கா 1, 2 இது 2 முடித்தவாள்லாம் சம்ஸ்கிருதத்தில் பாடத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும்னு தாத்பரியம். சம்ஸ்கிருத தக்ஷதா 1, 2, 3ன்னு 3 பார்ட்ஸில் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணோம். அதெல்லாம் இந்த கோவிட் பீரியட்லேயே நடந்தது. அதுக்காக ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் மாதிரி எதுவும் வைக்க முடியல. அப்புறம் யோக பிரவேசிக்கான்னு யோகாபியாசம் உலகெங்கும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டுருக்கலாம். யோகாபியாசம்னு சொன்னாலே உடலை வளைக்கிற ஒரு பயிற்சின்னு ஒரு தவறான ஒரு புகழ் இருக்குது. அதுக்கு அப்பாற்பட்டு அஷ்டாங்க யோகங்கள் இருக்குது அப்படின்லாம் தெரிவிக்கும் விதமாக கிருஷ்ணமாச்சாரி யோக மந்திரத்தை சேர்ந்த அரவிந்த் ஷியாம் ராமன்னு 2 இளைஞர்கள் அவர்களுடைய உதவி கொண்டு யோக பிரவேசிக்கா கோர்ஸ் பண்ணோம். அது நடிகர் திரு சிவகுமார் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக ஹடயோக பிரதீபிகான்னு ஒரு பிரசித்தமான யோக கிரந்தம், அதை ஆதாரீகிருத்திய அதை அடிப்படையாக கொண்டு ஹடயோக சங்கிரகான்னு ஒரு கோர்ஸ் யோகத்தில் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா இது வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது. எல்லா ஜனங்களும் சம்ஸ்கிருதத்தில் நுழையணும், இல்லை யோகத்தில் எனக்கு பரிச்சயம் வேணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு வரவாளுக்கான கோர்சஸ்.
சாஸ்திரத்தில் பிரவேசம் வேணும்னு ஆசைப்படுறவாளுக்கு தர்க்க சங்கிரகான்னு ஒரு கோர்ஸு, அப்புறம் வேதாந்தத்தில் ஒரு சரளமான வேதாந்தத்துக்கு ஒரு பிரவேசம் போன்ற ஒரு சில கிரந்தங்களை வச்சுண்டு வேதாந்த தக்ஷதான்னு ஒரு கோர்ஸு. அது அடியனுடைய குரு மகாமகோபாத்தியாயா பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் மணிதிராவிட அவர்கள், டாக்டர் கேஎஸ் மகேஸ்வரன் நம்பூதிரி அவர்களும் ஸ்ரீ வாசுதேவன் நம்பூதிரி அவர்களும் அதை பண்ணி கொடுத்தா. அதுக்கப்புறமா பஞ்சாங்கம், ஜோதிஷத்துலேயும் கொஞ்சம் ஜனங்களுக்கு அபிருச்சி இருக்கிறதுனால பஞ்சாங்கம் அதனுடைய துவக்கமாக. பஞ்சாங்கம்னா என்ன, பஞ்சாங்கத்தில் பஞ்சாங்கம்னு சொல்கிறோம், என்னென்ன அந்த பஞ்சாங்கத்தோடு தொடர்பு கொண்ட சில ராகுகால யமகண்டம், ஒரு லக்னம், இதெல்லாம் பரிச்சயம் கொடுக்கும் விதமாக என்னுடைய நண்பர் திரு முரளி அவர்கள் ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் பண்ணி கொடுத்தார். அதுக்கப்புறமா ஜனங்களுடைய எப்பயுமே ஆன்லைன் கோர்ஸ் பண்ணும்பொழுது நாங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு இதை வச்சுருக்கோம். ஜனங்கள் வெப்சைட் மூலமாக சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறவங்களுடைய அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஒரு 5 நிமிஷம், 9 நிமிஷம், 11 நிமிஷம் இந்த மாதிரிலாம் பிரவேசிக்கால பாடங்கள் இருக்கும். போக போக பாடங்களை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துவோம். அது மாதிரி பண்ணிட்டு வரோம். அதில் இன்னொரு சிந்தனம் மொபைல் ஃபோனில் ஆப் மூலமாக நிறையா பேர் மொபைல் ஃபோன் செயலிகளில் பயன்படுத்துகிறா. அதில் மொபைல் ஆப் மூலமாக சம்ஸ்கிருதத்தில் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலான்னு யோசித்தப்போ வேறு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் என்னென்ன ஆப்ஸ்லாம் அவைலபிள்னு. ஸோ ஸ்போக்கன் சான்ஸ்கிரிட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி, ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வாசித்த கோர்சஸ், சம்ஸ்கிருத கோர்சஸ் எதெல்லாம் உண்டோ எதுவுமே ஸ்போக்கன் சான்ஸ்கிரிட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இல்லை. இந்த கோர்சஸை படித்து சம்ஸ்கிருதத்துலேயே பேசுகிற அளவுக்கு திறமை வளர்த்துண்டு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறவாளும் இருக்கா. ஆனால் பேசுகிற சம்பாஷண சம்ஸ்கிருதத்துக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் வேணும், கூட பேசுகிறதுக்கு ஆட்கள் வேணும், அப்போ தான் அந்த ஸ்பான்டெனிட்டி வரும். அதனால் ஸ்போக்கன் சான்ஸ்கிரிட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு மொபைல் ஆப் பண்ணியிருக்கோம். சம்ஸ்கிருத சம்வாதா இன்றைக்கி அவைலபிள், கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் ஆப் ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிள். அதை தொடர்ந்து ஸ்லோகா எ டே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிது. அதை தெரிவிச்சுட்டோம். உடனே அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி ஆர்ஃபேஸ் ட்ராய்டுன்னு இருக்குது, இன்றைக்கி அவர் வர முடியல. அவர் ஒரு ஸ்லோகா எ டே, ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம், பிரதிதினமேகம் பத்யமதீயன்னு சொல்லுவாள். ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு நாளைக்கு வாசிக்கிற விதமாக ஒரு 3 லாங்குவேஜில் ஆரம்பித்தோம், இப்போ 2 லாங்குவேஜில் போயின்ட்டுருக்கு. ஒரு ஸ்லோகத்தை 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஸ்லோகம் சொல்லி அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லி இங்கிலீஷ்லேயோ தமிழ்லேயோ அர்த்தம் சொல்லி அதை சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்லோகா டே ஆப் பண்ணியிருக்கு. இதை தவிர இது வரைக்கும் நான் சொன்னது இதிவிருத்தம், அதாவது இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் வாசித்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய டிகிரி கோர்சஸ், அந்த டிகிரி கோர்சஸ்க்கெல்லாம் ரெக்கார்டிங் இன்னும் நடந்துட்டுருக்கு. அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது நிறைவு பெறும்னு எதிர்பார்ப்போம். இது இதிவிருத்தம். இதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணுங்கிறதையும் பற்றி கொஞ்சம் தெரிவிச்சுக்கணும்னு ரமேஷ் மகாலிங்கம் சார் சொன்னார். நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. சம்ஸ்கிருதம் இன்றைக்கி படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவா எவ்வளோ பேர்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம ஆன்லைனில் 7000க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த 5 வருஷமாக வந்துட்டுருக்கா. அந்த 7000 ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நம்ம ஒரு ஏஜ் ஆவரேஜ் பண்ணோன்னா, வயசை ஒரு இது பண்ணோன்னா 40லேருந்து 45 கிட்ட வருதுன்னு தெரியுது. சம்ஸ்கிருதத்தில் உற்சாகம் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பேர், அத்தனை பேருமே என்னால் இளம் வயதில் சம்ஸ்கிருதத்தை படிக்க முடியல, என்னுடைய குழந்தைகளுக்காவது நான் சம்ஸ்கிருதத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவா நிறையா பேர் இருக்கா. இப்போது இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்டை நம்ம கேட்டர் பண்ணும் விதமாக மொபைல் கேம்ஸ் பண்ணணுன்னு ஆசை இருக்குது. ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, கால்பனிகமான கேரக்டர் கொடுப்போம். அந்த கால்பனிகமான கேரக்டர்கிட்ட இதோ ஒரு உதாரணத்துக்கு சோமஹா, இந்த சோமனுக்கு பசிக்கிறது, அவன் ரோட்டி காம் காதித்து மிச்சதி, ரோட்டி சாப்பிட ஆரம்பிறான். கீழேருந்து ஒரு குழந்தைகளை ட்ராக் பண்ணி அதை அந்த சோமன்ட்ட கொடுக்குற மாதிரி. இதை மாதிரி எப்படி இப்போ நம்ம குழந்தைகள்லாம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறா அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இங்கிலீஷு பாஷையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் கேம்ஸ் இதெல்லாம் விளையாடி அது மூலமாக கற்றுக்கிறா. அதெல்லாம் நம்ம சம்ஸ்கிருதத்தில் கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ டோரான்னு ஒன்று இருக்குது. டோராவில் மலை, காடு, ஒரு பாழடைந்த பங்களா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலான்னு சொல்ல வைக்கிறது, ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்குது. அது மாதிரி நம்ம ஏன் ஒரு கால்பனிகமான ஒரு கேரக்டர் பில்டு பண்ணி குழந்தைகளை அதோட வாழ வைக்கக்கூடாது? ரவிசங்கர் அவர்களுடைய ஒரு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. இது ஒரு ஆரம்ப தருவாயில் இருக்குது. அதாவது சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு அனிமேட்டட் மூவி பண்ணணுங்கிறது இச்சையாக இருக்குதுன்னு இப்போதைக்கு நான் சொல்லலாம்.
அது பிற்காலத்தில் சங்கல்பமாகி அது திருப்பியும் கிருத்தியாக வருங்கிறதுல நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். ஏன்னா அந்த ரவிசங்கர் சார் அவர்கள் சொன்னார், எஸ் குருமூர்த்தி மாதிரி பெரியவாள்லாம் வர்றது பெரிய சமாச்சாரம், அவர்களுக்கு நல்ல சங்கல்ப பலம் இருக்குது, அவர்களோட ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொன்னாலே அது கண்டிப்பாக பலிக்கும்னு அவர் சொன்னார் கார்த்தால். அதில் எனக்கு பூர்ணமான நம்பிக்கை உண்டு. நானும் அப்படி நம்புகிறவன் தான். ஏன்னா நம்ம கலாசாலா கேம்பஸ் இருக்குது, நம்ம வளாகத்துக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்குது. ஏன்னா நான் சின்ன வயசில் இந்த சம்ஸ்கிருத கலாசாலையில் படிக்க சேர்ந்தப்போ சொந்தக்காராள்கிட்ட சொன்னது மாதிரி சம்ஸ்கிருத காலேஜ் மயிலாப்பூரில் சேர்ந்துருக்கேன். அதுவா மகாபெரிவாள்லாம் வந்தால் இங்கே கேம்ப்பு பண்ணுவாளே அந்த இடமா. இப்போது 100 ஆண்டு காலமாக எவ்வளோ மகான்கள், எவ்வளோ பெரிய ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்து தங்கி இங்கே அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இல்லையா. இங்கே நம்ம எதை சொன்னாலும் உண்மையாகவே பலிக்குங்கிறதுல பூர்ணமான நம்பிக்கை இருக்குது. அதனால் இந்த சம்ஸ்கிருத பிரவேசிகாவை பற்றி சொல்லும்போது இன்டராக்டிவ் வெர்ஷன் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். சம்ஸ்கிருத பிரவேசிகா வீடியோ மாடியூல்ஸாக நம்ம கொடுப்போம், அதை யூசர்ஸ் படிப்பா, டவுட் ஆஸ்க் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா இதை இன்ட்ராக்டிவாக பண்ணால் என்ன, அதாவது லைவ் செஷன்ஸ் நிறையா பேர் அதை எதிர்பார்க்குறா. அதுக்காக ஸ்ரீமதி சாருலதா சிவம்னு வந்திருக்கா இங்கே. அவர்களுடைய ஒரு ஒத்துழைப்பினால் அருமையான லெசன் சீரியஸ் முதல் பிரவேசிக்கா 1 அவ்வளோ பேரும் ரொம்ப பாராட்டி நீங்களே எங்களுக்கு நடத்தினா சம்ஸ்கிருத பிரவேசிக்கா 2 நீங்களே நடத்தணும்னு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டால் அதோட 2வது பேட்ச் விஜயதசமி அன்றைக்கி ஆரம்பித்தோம். அவர்களும் கேட்க போக சம்ஸ்கிருத பிரவேசிக்கா 2 நம்ம ஆரம்பித்தே ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இன்றைக்கி அந்த சம்ஸ்கிருத பிரவேசிக்கா 2 லான்ச் ஆகி லைவ் ஆகிருக்கு. நீங்கள் இப்போது course.madras sanskritcollege.edu.in கண்டென்ட்டை உருவாக்கினாலும் எல்லாமே தேவை, இருந்துருக்கு ஆனாலும் தேவை அப்படின்னு சொன்னார். அதை மாதிரி நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸு பண்ணலாம். அதுக்கு உங்கள் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் ஒரு நல்வாழ்த்துக்களையும் நான் பிரார்த்திச்சுட்டு இதோடு நிறுத்திக்கிறேன். நமஸ்காரம். धन्यवादः महोदय. गोवर्धनोद्धारणात् परं भगवन्तं कृष्णं दृष्ट्वा क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम् इति तद्वत् अयं प्रकल्पः अपि पञ्चहायनः शिशुः एतावत्पर्यन्तम् आगतः. इतः परमपि महोदयैः उक्तरीत्या महताम् आशीर्भिः इतोपि दिनदिनप्रवर्धमानरूपेण अग्रे वर्धताम् इति आशास्महे. अधुना अत्र विराजमानाः अतिथिवर्याः तेषु अन्यतमाः श्रीमन्तः सम्पदानन्दमिश्रमहोदयाः. एते महोदयाः ऋषिहुड् विश्वविद्यालये सम्प्रति प्राध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति. महोदयानां वैशिष्ट्यं किमित्युक्ते जनानां कृते संस्कृतं बोधयामश्चेत् कदा तस्य प्रभावः अधिकः भवेत् इति ज्ञात्वा, यतोहि बालाः कोमलमतयः भवन्ति, अतः तस्याम् अवस्थायां यदि संस्कृतबीजावापनं भवति चेत् तत् सर्वेषाम् उन्नत्यै भवति इति चिन्तया ते बालसाहित्यपरिषद् इति संस्थां संस्थाप्य तत्र यथा प्राचार्यैः उक्तं बालानां नाम प्राथमिकविद्यास्तरे संस्कृतबोधनम् इति न,
प्राथमिकविद्याबोधनमेव संस्कृतमाध्यमेन कथं भवेत् इति तत्र महान्तं परिश्रमं कृतवन्तः। एते महोदयाः देववाणी संस्कृतरेडियो इति नाम्ना आकाशवाणीमाध्यमं संस्थाप्य तत्र 24 होराः अपि संस्कृतमाध्यमेन प्रसाराः भवन्ति। प्रप्रथमम् आकाशवाणीमाध्यमं तत् तथा स्थापितवन्तः। संस्कृतजगति एतेषां निस्वार्थसेवायै भारतसर्वकारेण बादरायणव्याससम्माननम् इति पुरस्कारेण एते सम्मानिताः। अस्माकं मध्ये विराजमानाः इति अस्माकं भाग्यविशेषः। अधुना श्रीमतः सम्पदानन्दमिश्रमहोदयान् अहम् अत्र आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति प्रार्थये। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम् भगवन् परिपूर्यताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमः सर्वेभ्यः। अहम् आङ्ग्लीभाषाम् आश्रित्य स्वकीयं यत्किमपि वक्तव्यम् अस्ति तत् समुपस्थापयिष्यामि। For last 3 decades, I have been promoting Sanskrit. My grand vision is to bring Sanskrit to every child of India. So, in India, we have the problem that we have Sanskrit in the higher level, but not in the lower level. यदि संस्कृतं संस्कारस्य भाषा इति वयं सर्वे उद्घोषयामः, that Sanskrit is a language of sanskar. But when that sanskar should come? Yan navabhajane lagnam, like a new pot, anything you put there, so it remains forever. My another work is, I am not just starting the work when the child is going to the school, but as per our Vedic dharma, Sanatana dharma, Vedic Samskriti, the real education begins right from the moment of conception. What is given to the child during those 9-10 months is the real gift. After that, we try to unlearn many things for the child. So, for last 20 years, I have been doing the prenatal education as per the Vedic culture, spreading awareness and bringing Sanskrit to the mothers. So, then we can create Janaya Divyam Janam as the Vedic dictum. So, we must create a divine population, not unwanted population. For that, the work has to begin much before that. Many layers we need to work. When I started the work taking Sanskrit to the children, no school, believe me, no school is interested to bring Sanskrit to the children. Why? Because they need to invest for Sanskrit teachers, for the textbooks, and for so many things. It happened in 2003 when I was giving a lecture and then presenting my vision on how Sanskrit should be brought to the children. Now see, I collected the textbooks available in India in almost every state board, NCRT, CBSE, private schools. I have more than 300 textbooks with me. I went through. Believe me, the kind of textbooks that we prepare,
Who prepared the textbooks? In all the textbooks, you will find the same format. The content is different. There is a set outline. So overnight textbooks are prepared, and then you just throw some content, fill the content, but the same outline everywhere in all textbooks. Who prepared? Who never taught children. The people who prepare the textbooks have never taught children. They don't know how children should be taught. It's all grammar field. Vyakaranam, Vyakaranam, Vyakaranam. Only grammar. You should read Ajanta, Strilinga, Punglinga, Samasa, Karaka, Sandhi. Etat sarvam asti. So I decided to create a new curriculum. That is called Deva Bhasha curriculum, which is available. So in 2003, one lady met me after my talk. She told me, my school is there. Whatever you want to do, take my school has 5,000 children. Create that textbook. So the textbook was prepared. Initially, I didn't print it. We experimented it. Because the principle, the foundational principle of education is that you must consult the child, consult the mind in its own growth. We never consult the child. So every textbook then becomes an imposition, and any imposition is violence. But our dharma is ahimsa paramo dharma. Kutrasti sa ahimsa. So every child was consulted in the preparation of this textbook. 11 books. That's the one and only school in India with ICSE board, which is Sanskrit right from 2003 till date, from play school, play group to class 8 compulsory Sanskrit. And what is the idea? Haste khelte Sanskrit. Sanskrit with fun. The children just learn it. You go to that campus, 11 Sanskrit teachers in the same campus teaching. In the campus, teachers are not allowed to speak in any other language. So only Sanskritam. Saralam Sanskritam. Simple Sanskrit. They will teach the children. The medium of instruction in the classroom also in Sanskrit. And what is the kind of content in these 11 books? There is not a single grammatical terminology. You have stories, you have biography, you have history on how to create. In 2014, when I created the Samskrita Bala Sahitya Parishad, so in 2016, by 2016 it had made a national level impact. The first ever national conference on Bala Sahityam was organized in Delhi. That time when I invited 30 people, so they said, what do we present? Because there is no Bala Sahityam. Literally I had to groom 30 speakers, explaining them, supplying them materials. So then these are the topics you should speak. At least some awareness is created. The second one was organized in Kanchipuram, Shankaracharya Vishwavidyalaya. So by 2018, little awareness was there. But people do not know, even till date, what is meant by Bala Sahityam. People think like take Dhruva, Prahlad, or some child character and write something in simple language that becomes Bala Sahityam. No. Bala Sahityam has its own principle. So following the same principles, my whole idea was to create qualitative, international standard books. The books are very expensive. I made it available in the print cost only. The stories, rhyming songs. Then where from I get all these things? I have to give them examples to people to create more Bala Sahitya Karas. Okay. Those who can create Bala Sahitya. So I myself created the first book is Shanai Shanai. So what is the kind of Bala Sahitya? I'll just give you some examples here. And it happened, I'll just give you one little example, 2-3 minutes I will close. One day my daughter comes home from the school and then she tells me, Papa, you have to play with me.
raise your hand like this. I raised. Because you have to do whatever your children tell you to do. So I said, okay, Inky, Winky, Winky. Father had a donkey. Donkey died. Father cried. They like. Every child is singing that. I was very shocked. I said, who taught you this? In our school, we don't teach all these things. He said, no, one of my friends, she came from outside school. She taught us. And we all like it. See this pattern? Like this. So that night, I couldn't get sleep. I said, this is where we are getting spoiled. And we are spoiling the children also. And then what samskar we are bringing? So that night I created 4 poems following the same pattern, same tune. Because they like the tune. They like this. So next morning I taught my daughter. What? Kakoham, Kaloham, Karomi Shabdam Ka, Vipulakase Sukham Dayami, Bandhu Bhisah Sadabhramami, 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 Bandhu Bhisah Sadabhramami, Aham Kokilah, Aham Apikala. So on Kaka, crow, then Kokila, Aham Kokila, Aham Apikala. Vasami vrikshe, dayami gagane, kuhu 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 kuhutanena, sumadhu madhuram gayami, sumadhu madhuram gayami. Aham kapotah, dove, aham kapotah, shubhra shvetah, tandula khandana khadami, gung 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 gumuru gumuru gung, shabdam krutva vicharami. Mayura, peacock. Aham mayurah, sahaja sundarah, dharami picham suvishalam, drishtva gagane krishnavaridam, karomi nrityam manoharam, karomi nrityam manoharam. Till date, whenever, like the batchmate of my daughter, they meet on the birthdays, they sing this. No inky winky winky. So that is how it started. I started long back, but creating this kind of literature. Then Shani Shani, the book for which Kendra Sahitya Academy has given me the award in 2018, it has such rhyming songs. I'll read out one song for you. This is about elephant, Gaja. Gajarajam, 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 Vishalakayam, Sthulapichandam, Vishalakayam, Sthulapichandam, Pivaracharanam Gajarajam, Pivaracharanam Gajarajam, Pashyata Pashyata Gajarajam, Pashyata Pashyata Gajarajam, 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 Lambanasikam, Mahadantinam, Mantharagamanam Gajarajam, Mantharagamanam Gajarajam, Pashyata Pashyata Gajarajam, Pashyata Pashyata Gajarajam, 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 Vistruta Bhalam, Vishalakaranam, Sulalitanayanam Gajarajam, Sulalitanayanam Gajarajam, Pashyata Pashyata Gajarajam, Pashyata Pashyata Gajarajam, 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 Gajarajam. This is on elephant. So on horse. So hundreds of rhyming songs I created. And when you want to teach Sanskrit to the children, the purpose of education is not just to teach the language or a subject, but through the subject, through the language, you must take care
that you serve a teacher, a good teacher will serve the purpose of the true aim of education. What is the true aim of education? If we ask the ancient rishis, they will say Atmanam Vidhi. Atmavare Drashtavya, Shrotavya, Mantavya, Nididhyasitavya. That's all about the purpose of life, purpose of education, purpose of yoga. So are we serving that purpose in the classroom? How do we make them self-aware? Devabhasha textbooks, it's designed in such a manner and it's taught in such a manner, so the purpose is to create self-awareness, to develop the power of concentration, memory, power of observation, imagination, creativity, love for languages. These are well taken care of in the classroom. Now, when many people, they are teaching, buying these books and trying to teach their children, so they asked me, like, how do we learn it in a simple way so then we can help our children? So in 2018, so a group of 3 or 4 of us, we came together. We decided to create an application, and my vision was to create an application which will be equivalent to Duolingo. People will call it that India's Duolingo. So we created Language Curry application. You can download it from iOS or Android. In 2018, there was no investor who was interested to support, because they said, what Indian languages? And another thing which I have been promoting and propagating is Sanskrit should not be taught in isolation. It has to be taught along with other Indian languages. So then the link is established. If the mother tongue is taught properly, half of the work of teaching Sanskrit is done, more than half. And then one can, see how beautifully both the regional languages and Sanskrit, they grow together, enriching each other. So Language Curry application teaches Indian languages and Sanskrit through Indian languages. So in 2 years, we launched it in 2019, and till date, we have above 1 million people who have downloaded and learning Sanskritam in 180 countries through this application. And it's absolutely free of cost. And last year, so though this dream was there in 2014, but it didn't materialize, last August I launched world's first ever children's magazine in Sanskrit, digital magazine called Saptavarna. And in that Saptavarna, we have around 40 different innovative contents. Every month we are bringing it out, and it's available on the Language Curry application. So there also, you see the kind of, suppose we are introducing the body parts. So for the first issue, I wrote a simple thing. I'll just read out 2 or 3 lines. It's a long poem. I'm introducing the body parts. The children are doing it. Kuru karatalam, sprusha nija deham, kuru karatalam, sprusha nija mundam, kuru karatalam, sprusha nija kesham, kuru karatalam. So you touch every part of your body, say it, and then clap. In English you have those kind of rhymes, but here I have put it in Sanskrit rhythm and then introduced all the body parts through the songs. Now this magazine, Saptavarna magazine, in very innovative manner, because in Sanskrit, believe me, there is no innovation yet. I invited many teachers. Even for this magazine also, I invite Sanskrit teachers. You send what kind of innovation you are introducing in the classroom, what is the impact, write your experience, send it to us, we will publish it. We hardly get, because there is no innovative teaching in the classroom. So we have a lot of work, but we need to combine technology as he has done, as he has been doing. And right from the beginning, for me the work is technology. We all have to be technically sound. So I am not dependent on others to technically
any kind of work is needed for Sanskrit, I myself can handle. Like the way I am handling the 24/7 radio, Divyavani Sanskrit radio. So for last 2013 I launched it. So in this manner, I'm not taking much time, I'll conclude it saying that we all have a great responsibility. We need to link Sanskrit with all Indian languages, with technology, bring it to the children, bring it to every home, but simple Sanskrit, not a simplified Sanskrit. Then over a period of many years, because there is a long way to go, it's not going to happen, but the children have to be taught right from the beginning, childhood. Then only some real good result we can achieve. Dhanyavad. धन्यवादाः महोदय. महोदयान् राङ्कवस्त्रसमर्पणेन सम्मानयन्तु इति प्राचार्यान् अहं प्रार्थये. एवं स्मारकवस्तुप्रदानेन च सम्मानयन्तु इति एस् गुरुमूर्तिमहोदयान् प्रार्थये. महोदयैः यदुक्तं तत् सत्यमेव. पनसबीजावापनं कृत्वा आम्रवृक्षं यदि प्रतीक्षामहे चेत् वयं कीदृशाः मूर्खाः भवामः. तद्वत् बालावस्थायां विद्याबोधनं विना यदि ते युवावस्थायां संस्कारवन्तः भवेयुः इति अस्माकं प्रतीक्षा तद्वत् एव भवति. महान् आनन्दः महोदय. अधुना अस्माकं विशिष्टातिथिमहोदयः उदयश्रेयस् महोदयः. अयं वस्तुतः युवा अस्ति. युवावस्थायामेव संस्कृतक्षेत्रे महान् कृतश्रमः अस्ति. महोदयः बिट्स् पिलानी इति विद्यालये स्व अभियान्त्रिकी विद्यां समाप्य तदनन्तरं संस्कृतं प्रति आकृष्टः. संस्कृतम् अधीयानः संस्कृतस्य प्रचारं कुर्वन् अस्ति. अयं महोदयः अन्तर्जाले यूट्यूब् माध्यमेन तत्र द संस्कृत चैनल इति माध्यमं संस्थाप्य तत्र संस्कृतभाषायाः बोधनम् एवं तत्सम्बद्धि कलाः याः सन्ति तासामपि बोधनं करोति. अभियान्त्रिकविद्यां पठित्वा तस्याः विद्यायाः संस्कृतप्रचारे प्रसारे बोधने च कथम् उपयोगः भवति इति ज्ञात्वा समीचीनतया अद्यतनीयं यूनाम् आकर्षणार्थं महान् श्रमः करोति. अद्य अत्र आगत्य स्व अनुभवम् अत्र अस्माभिः सह वदतु इति अहं उदयश्रेयस् महाभागं प्रार्थये. श्री गुरुभ्यो नमः. नमो सभापतिभ्यः. नमः सभायै. अनुगृहीतोऽस्मि अद्य अहं यत् मम ज्येष्ठाः ज्ञानवृद्धाः तपोवृद्धाः मम सुहृद्वर्याः मम कार्यं संस्कृतकार्यं साङ्केतिकक्षेत्रे अभिनन्दनीयम् इति मन्यन्ते. अहं तु स्वं शिशुः इत्येव मन्ये यस्य संस्कृतज्ञानतृष्णा दिनदिनप्रवर्धमाना एव अस्ति. सा एव तृष्णा मह्यं प्रेरयति. श्रोतुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? किञ्चित् संस्कृतमाध्यमेन उक्त्वा तदनन्तरम् आङ्ग्ले वदामि. यथा उक्तं सा तृष्णा सर्वदा वर्धते एव. सा एव तृष्णा मां प्रेरयति अध्ययने स्वाध्यायने अध्यापने च. निपुणः तु नास्मि कस्मिन्नपि क्षेत्रे, परन्तु यावत् शक्यं कार्यं करोमि. And that was what brought me here, and that's what inspires me. The amount of knowledge systems that we have
In Sanskrit, it's just an endless ocean. And it all just started as a hobby. I was just curious about the language. This Sanskrit was just among one of the many languages. I was just dabbling with Japanese, French, Spanish, German, all sorts of foreign languages which the youth fancy. And Sanskrit was just one of them. And it just swallowed me whole and transformed my entire way of life, my perspective of living, and it took me on a path of yoga and spirituality and adhyatma, and which I'm extremely grateful for in my life. But as I was saying, the study of Sanskrit and the teaching of Sanskrit is what has been of immense value in my life, and that is what I experienced. I came a couple of days early to take advantage of the hospitality of the Madras Sanskrit College and sat with the students there. Hi guys. And it's just amazing to see that the students here are so dedicated. It's quite different from how, and they realize it. Generally, students who take Sanskrit, unfortunately, Sanskrit is not one among the top options for students in at large. But the students here are of a different caliber altogether, and sitting in their classes, I realize the potential that they have, and I talk to them a little bit about the scope of success there is, because as Hariharan Mahodaya was saying, I did mention that unfortunately or fortunately there is so much to be done in Sanskrit, and even if it has been done in the past, something like Ramayanam, something like Mahabharatam, Bhagavatam, Bhagavad Gita, even if people do it 1,000 times and do it 1,001st time, there are still going to be audiences. And like that, there are millions of topics to cover, and every time I go to a library, I just go into a TZ, just looking at the amount of knowledge there is. I just borrowed a couple of books, Tantra Samuchaya, which talks about the proportions of temple idols, and there is a specific geometry in which they are made. There is enormous science behind creation of each aspect of the temple. And as technology progresses, as Sanskrit people know how to leverage these technological media and present these aspects of our past in a media which is tangible which people can see and immediately appreciate. Watch for 5 minutes some small concept, because not everybody is as committed as these students here who come for 3 years, stay in a committed atmosphere, but they can be torch bearers of this knowledge to the future. And I was in a blessed space where I had this knowledge of how to leverage technology. I was working in the tech field, but at the same time, somehow by some sort of grace, happened to come across Sanskrit and got deeper to some extent I could in the field. So my doors are always open, and the initial topic that I thought for my talk today would be just give some tips and tricks of the trade as to how to make videos, how to present, what kind of metrics to keep in mind to gather people's attention, because that is what it's all going to be about. It's about how you get people's attention to the subject that you are interested in presenting. But after coming here, after looking at the amount of dedication and devotion they have towards their learning, I feel proud that I'm a part of, I get to interact with students like this. Krishna Swamin Mahodayasya Murtihi Asti Tatra. Just looking at it, I just get a sense of pride. Looking at his face, there is this sense of utmost, the sense of devotion and pride that comes with devotion of dedicating one's life to something which is much, much, much higher than one's own self, and they are already on a path towards that. And coming to the topic that I planned anyways, the media that is going to be for the future is completely content creator focused. So right now, content as it is, so there are 3 generations of the internet. As we know, internet as a technology is evolving in itself, the platform itself. So there are so many platforms like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, whatever comes up, ODC in the future, and all sorts of platforms belong to Web 2.0. There was a time of the internet, probably many students don't know, where multimedia sending and receiving was not this seamless. There was a time when it was a bit of a hassle. That was Web 1.0. Now it's Web 2.0, where large corporations control who gets to see what data.
if you make Sanskrit content or if you make something which doesn't go immediately viral, that is why we see such frivolous content, for a lack of a better word, which goes viral. People's attention spans are getting lower and lower. We are in this generation of Web 2.0, where it's the large corporations which control how people consume data. But as there's work going on, and in the next 5 to 10 years, I see a pattern where both how content is recommended to the consumers and how content creators are rewarded is going to be much, much more individual centric rather than platform centric. So for that, what kind of media can there be? Starting with basic images, to audio recordings, to video clippings, to interviews, to this new form of content consumption with virtual reality, and content is becoming more and more tangible. You can almost not just see and hear, but also smell, touch, and play around and be in that environment, just content around. And that's where the world is going towards. And that has enormous scope. As many experts in the field keep saying, if there is huge exponential success that can be seen in the future, it's in the field of coding and in the field of content creation. So all of us, there is again this kind of a downer statement that the scope for anybody who takes up Sanskrit is either priesthood or a teacher. But those need not necessarily be restricting fields, because who are we essentially? We are bearers of knowledge. We are a bridge between the glorious wisdom of our ancients and the next generations who are seeking that knowledge. As we get more and more connected, as people like this, people keep working and more awareness spreads, and also as Mahodaya suggested, as yada yada hi dharmasya glanir abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham, which need not necessarily also, there are many interpretations, but one way of looking at it is also, as frivolous content keeps growing more and more, people will eventually get tired of it. There is a point where it kind of vexes you, and then people look for deeper stuff, and we need to be ready as people who are actually aware of what the potential is in our scriptures. So I urge you all to just imbibe your content as much as possible, just to pay attention, turn inwards, savidyaya vimuktaya, as Mahodaya also suggested. So, and this, there is going to be enormous demand for it. There already is, and I have been taking advantage of it alone, almost, and there have been a few people like me, and but there is enough room for all of us. If all of us take up one text and just making short videos, almost all students across the country have enough texts to make content on. And as I keep saying this statement again and again in my videos, Bharat Vishwaguru ban sakta hai, Bharat Vishwaguru ban sakta hai is a constant trope, but it is true. But Bharat nahi banega, it's not a country which becomes, it's the individual students who can rise up and throw light on the precious content of our past. So my doors are always open. I again will interact with you guys before I go. And there are so many ideas, as you have already must have seen. There is a Shloka a day app, and there are games that can come up. And even if you're not technically savvy, you can always collaborate. You can always bring in resources for skills that you don't have. And my doors are always open. So please get stronger in your own fields, study deeper, and thank you all for the opportunity. And congratulations to the digital campus of the Madras Sanskrit College, and thank you. Shubharatri. धन्यवादः महोदय. महोदयं राङ्कवस्त्रेण एवं स्मारकवस्तुप्रदानेन च सम्मानयन्तु इति प्राचार्यवर्यान् एवं गुरुमूर्तिमहोदयान् च प्रार्थये. भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिश्च इति उक्तिः तु ज्ञाता, परन्तु प्रतिष्ठाद्वयस्य प्रसारार्थम् अद्यत्वे साङ्केतिकतायाः अपि अपेक्षा अस्ति इति महोदयस्य भाषणेन ज्ञातम्.
अनन्तरम् अस्माकं मुख्य अतिथिवर्यान् प्रार्थये अद्यतनं कार्यक्रमम् अधिकृत्य स्ववचोभिः अस्मान् उद्बोधयन्तु इति श्री एस् गुरुमूर्तिमहोदयः. Namaskarams to all. There is an advantage in talking as the last speaker, and there is also a disadvantage. The advantage is that you know what others have spoken, so that you have more to talk. But to be the last speaker is also difficult because you are testing the patience of the audience. So, with this dichotomy, I would like to present my views as someone who is more fit to be sitting there than here. But it happens in Kali Yuga. In Srimad Bhagavatam, the Kali Yuga's features are explained, in which one verse says that a popular person will be regarded as an intellectual in Kali Yuga. So that is why probably I have been put there. Otherwise, I have no qualification to be sitting there. And many of you should be listening because many of you are competent to be sitting here. So I am talking to an audience which is far more qualified and far more noble and far more interested and committed and learned Sanskrit than I could ever attempt. In my view, because I bring to bear on the subject of Sanskrit an idea of a national mission and also a global mission. Sanskrit is not just a language, because I have no understanding of Sanskrit as a language because I am still a struggling student. But I know of Sanskrit. I know of Sanskrit because I have tried to know about the country. Without knowing India, without knowing the great heritage of India, you can never understand Sanskrit. It's not just a language. This is my understanding of Sanskrit, which I want to share with you. I have also studied the strategic idea of how to promote Sanskrit. I have been part of those efforts to promote Sanskrit. So it is with that credential I am trying to share my thoughts with you. All of you may have known that Ambedkar suggested Sanskrit as the national language of India. In fact, he was responsible for making Sanskrit idioms as the basis for interpretation of the constitution insofar as the religious rights are concerned. Most people do not know about it. For example, the word sampradaya, which is a Sanskrit word, has been wrongly interpreted by the Supreme Court as equal to denomination, which is a Christian formulation. Now only that Sanskrit words used in the constitution should be interpreted on the etymological meaning of those words in Sanskrit is being explored. We are now over 70 years from the date on which the constitution came into being. So why I am saying this is, as Ambedkar wanted Sanskrit to be the national language, the Sanskrit Commission 1957 declared Sanskrit as a dead language. You can understand from where Sanskrit, the effort to revive Sanskrit, the effort to discover India through probably the most ancient language with the wisdom that has been bestowed by thousands of years of research by great men and women began. So we must understand that Sanskrit, if you look at only as a language or as something to be taught, we will never be able to make Sanskrit. It will survive.
But we don't want a Sanskrit which survives. We want a Sanskrit which will enlighten the world, enlighten us. All of you know it. But how to do it is more important. So, teaching Sanskrit is important. Teaching about Sanskrit is as important, or perhaps more important. That is what I want to tell you. We are living in a utilitarian world. We must understand that. Even the idea of value-based education, which was very much drummed up in the 1950s, 60s, 70s, 80s, stopped with the 90s. After globalization came, money became so important. Pleasures and pursuit of comfort became so important. Because I have seen how the whole world shifted, because I was involved in the process of strategizing for Indian business as to how to challenge globalization, stand up to globalization. So, of course, I don't want to get into it more because globalization has collapsed within 25 years of globalization being discovered and propagated. And that's a different thing, I'm not getting into it, but it has permanently changed the course of human mind as to what to pursue in life. Knowledge is no more important unless it is going to deliver something to you. So it is in this situation, we have got to see how all languages are in problem. Don't think Sanskrit is in problem. According to a study, of course, the most reliable study, in the last 50 years, almost 50% of the global languages have died. 3,000 out of 7,000 languages have died. They are no more there. In India, from 1961 till now, 220 languages have died. And nearly 150 languages are expected to die in the next 50 years. So you must understand, living languages, spoken languages, transactional languages are dying. Sanskrit is not a spoken language. If Sanskrit is still there, you must understand there is something more to it than being a mere language. There is some divinity attached to it. And that's what I want to explain. So we are living in a utilitarian world. How to strategize, position, and present Sanskrit. You can present Sanskrit through Kalidasa. But you can also present Sanskrit through Bhaskaracharya. There are methods and methods. Who is going to be the brand ambassador for Sanskrit? That's more important than the knowledge of Sanskrit itself. Because unless you create interest in Sanskrit, Sanskrit is not going to grow. But if you are not going to create interest about Sanskrit, nobody is going to take interest in Sanskrit in a utilitarian world. In fact, I was talking to about 15 years back, I was talking to one of the technology ministers of the government of India. And he was always trivializing me, Guru, you are always going back to the past. You are a Neanderthal economist. So the world is moving forward, you are moving back. This challenge I have always faced in the committee of the economists, who I happened to challenge in the course of my understanding about global economy and Indian economy from civilizational perspective, about which I have done some study. So I asked him only one question. Have you seen the Delhi pillar, iron pillar? Have you read about it? No metallurgist in the world has been able to decipher the metallurgical composition, how it was made. And in fact, one scientist even said India must have had some extraterrestrial knowledge and connection for that to be made here. So when I asked him, he said, Guru, we have lost that knowledge. I said, we have not lost that knowledge. We have destroyed that knowledge. So, if you present Sanskrit through the Delhi pillar, that will be far more telling
than even through Kalidasa. I am not underestimating Kalidasa, please understand that. In a utilitarian world, we have got to create interest in the study of Sanskrit. We have to present Sanskrit as a source of knowledge, not as merely a source of spiritual wisdom. See, spiritual wisdom is an element of Sanskrit. It is not the totality of Sanskrit. It can give you abundance of spiritual wisdom, but it can also give you equal amount of abundant worldly knowledge, scientific knowledge. In fact, I was talking to Krishnamurti Shastri the other day. You know, we are always trivialized a country, it is the British who made you. Otherwise, you were not even one nation. In fact, I don't know how many of you had occasion to study Mahatma Gandhi's Hind Swaraj. All of us must study that. That's probably the most powerful critique of Western civilization at the time when Western civilization was seen to be irresistible in the world. Today it is being very heavily questioned even in the West. But at that time, Mahatma Gandhi was the pseudo-reader questioning the editor. He was doubling as the editor. And one of the questions the reader asks, how do you call yourself one nation? After all this, your railways and post offices welded you into a nation. And you are talking about freedom for the country. It is the Britisher, we made you into one nation. Of course, Mahatma Gandhi gave a beautiful explanation for that. He said, the very fact that we traveled throughout the length and breadth of India with the Ganga at home made us into one in the manner in which two Englishmen are never. This is how you beautifully put it. But I did some research about it. If there is any nation in the world whose geography is defined, it is Bharat. 2500 years back, its territories were defined, its neighbors were defined, its purpose was defined in all Puranas. And it says the people who are living in this geography, their object of life is to attain moksha. It is a karma bhumi. When not now, it is not some literature unrelated to the soil and the people. And this nation, with this kind of continuity, was taught and we believed and we propagated as having been never a nation. So I was talking to Krishnamurti Shastri the other day. I told him that the word Rashtra is there in Vedas. Rashtra it is not territory. What is Rashtra? Then he sent me a write-up. He said, I have never studied. He was one of the greatest exponents of, one of the greatest exponents of Vedas. He said, I am stunned. The verses in Rigveda say, where there is a conflict between the Rashtra and the Jana, the interest of Rashtra must prevail over the Jana. Can you believe this? Thousands of years back, we have the concept of a nation. There can be conflict between the people habitating the nation and the interest of a nation which is independent of even the collective of the people. So we need sociologists to study. We need political scientists to study Vedas. We need a multidisciplinary approach to Vedas. I would like all of you to go, and as soon as you go home, please Google Indian discoveries in Wikipedia. I am amazed in the last 4 years the list of Indian scientific discoveries which have been listed with authenticity, whether it is in maths or in metallurgy or in science or in surgery. In fact, I always saw lists in lost discoveries
Dick Tracy has brought out how Indian discoveries were stolen and branded as others. But now the list is so long, it is so proven. Which is the key to this knowledge? We are celebrating Sanskrit as a great language. No, it is a language of not only wisdom, it is a language of technology, it is a language of mathematics. Now nobody says that Pythagorean theorem is that of Pythagoras. It's over. It's ours. It's in Rigveda. So, we have got to present Sanskrit from a multi-dimensional perspective. In maths, I will just tell you an example. You know Ramanujan. There is a beautiful experience which Hardy, who was his friend, quotes. You know, Hardy comes in a car and the number of that car is 1729. So Hardy says it's a boring number, dull number. Ramanujan says you are wrong. This is the smallest number expressible as the sums of two cubes in two different ways. He says 13 cube plus 1 cube and 10 cube plus 9 cube makes it 1729. Instant. When Hardy was stunned, he said, an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. Mathematics is God, number is God, equation is God. This is not what we teach. We teach mathematics and Srinivasan Ramanujan's history as independent of the source of his knowledge. So I think we need to strategize a presentation for Sanskrit, and it requires a collective effort. I think Sanskrit college and institutions like this should think of a model by which how to create in a utilitarian world which is seeking benefits out of their learning, material benefits, dollars, rupees, positions, power out of their learning. It is no more learning for enlightenment, it's gone. There are exceptions. We are not going to rely on exceptions. Exceptions are not going to save Sanskrit or promote it or to brand India. You must understand, Sanskrit can be the instrument to brand India because this is the only language in which the literature as well as the phonetics have survived. For example, Hebrew language was revived. 2000 years, they were all gone, strewn in 108 countries in the world, and no one knew what was the Hebrew language. They reconstructed the Hebrew language, but they could not reconstruct the phonetics of the language. In Sanskrit, you see this continuity. Vedas, which were recited 5000 years back with the phonetic, is being recited today. This kind of continuity is denied to every civilization in the world, in spite of the fact we were the most devastated civilization for the last 1000 years. There is something in it. We must attach ourselves to that core, that is the country. Unless you have patriotism, Sanskrit will not survive. You must love India. This is not a piece of land. Whether it is Aurobindo, whether it is Vivekananda, whether it is anybody, they call it Punya Bhumi, Karma Bhumi, Moksha Bhumi. Unless you root yourself to the country, that is where this strength comes from. That is what we destroyed in the last 70 years. So we must reorient our mind, re-energize ourselves. So don't look at Sanskrit as merely a language, a culmination of letters. Of course, there are many works happening. You must have heard about the Madras University Catalogus Catalogorum project, which is listing millions of Sanskrit, unrevealed Sanskrit manuscripts available all over the world. In fact, Aniruddhas, who came and met me about 10 years back, because the project got stopped and
We had to arrange for some funds to promote the project. 42 volumes. And 100,000 manuscripts only on astronomy, unopened. See the amount of knowledge it is waiting to reveal to you. This is what you should say. And I will give you a telling example which I came in contact in the course of my professional consultation to a group of scientists who are working on the medicinal property of methi, mendayam. Because now diabetic is the biggest and the most devastating disease in India. So, two IIT people from Chennai who were working in Hindustan Liver, they decided that this Sanskrit is being taught and learned only by linguists. Scientists must also study that. They began studying Ayurveda, then Sanskrit, and they began zeroing in on the research on methi. And they began doing rat test. Ordinary methi was not working. And somebody said, no, there is a Bhil tribe doctor in Rajasthan who treats people with methi, you go and learn. So then they went there. And they found, he said, you have to go, you can't get these ordinary methis are good for stomach, but if you want methi which will treat the diabetic, you must go into the forest and pluck it. So they went and plucked that methi and began doing rat test. It had 50-60% result, but it wasn't producing no result on human beings. Then they went and asked him. He said, when did you pluck it? He said, no, you have to pluck it only after the Paurnamasya ends and Pratama begins. That's precisely what is stated in the literature that they had studied. And they had devised, and by molecular biological experiment, they brought out the same formulation which will be there in the methi that is plugged after the Paurnamasya, and that project is being funded by Tata Group, and that may come out any time. It is because technocrats began studying Sanskrit and Ayurveda. So we must bring to bear multidisciplinary impact. Only a scientist can understand what Bhaskaracharya meant. I cannot do it. With all your interest in Sanskrit, you cannot unravel that mystery. So my pleading is that we should constitute some kind of a multidisciplinary group. Give them all this. Now so much evidence is available that if we create a small group of people from sociology to politics to philosophy to science to mathematics, then we can create a huge website as to how Sanskrit is not just a language of wisdom and spirituality and beauty and traditions and whatnot. This is something which will deliver to you today what you need. And this is far more important than merely promoting Sanskrit. Of course, we are all involved in it because it is the language, identity, thought, values without which India can't last. So my request is that we should do more, and if there is anything in this direction in which all of you are willing to involve me in, I will definitely do it. Thank you very much. धन्यवादाः महोदय. गुरुमूर्तिमहोदयान् राङ्कवस्त्रसमर्पणेन एवं स्मारकवस्तुप्रदानेन च सम्मानयन्तु इति प्राचार्यवर्यान् एवं कार्यदर्शिवर्यान् च प्रार्थये. महाभाष्यकारैः अपि उक्तं प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते. अद्यत्वे वयं संस्कृतपठने पाठने प्रवर्तामहे चेदपि नूतनानां प्रयोजनपुरस्सरं तेषां बोधनं संस्कृतबोधनं भवतु इति
महोदयानाम् उद्बोधनानि धन्यवादाः महोदय। अधुना कृते च प्रतिकर्तव्यः एष धर्मः सनातनः। अद्य यावत् अस्माकं डिजिटल् क्याम्पस् कृते ये सर्वे स्वस्व उपकारं कृतवन्तः तेषां सम्माननप्रक्रिया, तदर्थम् अहम् अस्माकं निदेशकवर्यान् हरिहरमहोदयान् आह्वयामि। ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. 5 ஆண்டுகளாக இந்த டிஜிட்டல் கேம்பஸ் துவங்கியதிலிருந்து சாக்ஷாத் பரம்பரையாவா யாரெல்லாம் யோகதானம் பங்களிப்பை செய்தார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன நினைவு பரிசை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம். அந்த வரிசையை நான் முறையாக படிக்கிறேன். இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சீஃப் கெஸ்ட் அவர்களுடைய திருக்கரங்களால் அந்த நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு பிரார்த்தனை. அதில் முதலாக ஸ்ரீமதி சீதா சுந்தர்ராம் அண்ட் ஸ்ரீமதி வசுமதி ராஜாராம், இந்த 2 பேரையும் நான் இங்கே மேடைக்கு அழைக்கிறேன். சம்ஸ்கிருத பிரவேசிகா 1 பாடத்தில் இவர்களுடைய ஒளிப்பதிவு மூலமாக துவங்கியது. வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக நமது கல்லூரியின் மீமாம்சா அத்தியாபகர் திரு ஜெயநாராயணன் அவர்கள் வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டுகொள்கிறேன். என்னுடைய உற்ற நண்பர் திரு சௌஜன்யகுமார் அவர்கள் இன்று அவரால் வர முடியவில்லை. அதனால் அவரை நான் மீறி அடுத்த இதுக்கு போகிறேன். பிரவேசிகா 2 கோர்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணி அதில் ஒரு பக்கபலமாக அமைந்தவர் திரு கே ஹரிஹரன், என்னுடைய உற்ற நண்பர். அவரை நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன், வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. ஷியாம்ராம் அரவிந்த் என்ற இருவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமாச்சாரி யோக மந்திரத்திலிருந்து வந்து நமக்கு யோகா கோர்சஸை அமைத்து கொடுத்தார்கள். அவர்கள் இங்கு இருந்தால் அவர்களை அழைக்கிறேன். அவருடைய தாய் தந்தையர் வந்திருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். அடுத்தபடியாக பஞ்சாங்கம் கோர்ஸ் அதை பாடத்திட்டங்களை நடத்தி எங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்தவர் திரு முரளி அவர்களை நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ஹடயோக சங்கிரஹா என்ற கோர்ஸை வடிவமைத்து கொடுத்தவர் திரு எஸ் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் இங்கு இருந்தால் மேடைக்கு வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக வேதாந்த தக்ஷதா என்ற பாட்டியக்கிரமத்தை நமக்கு அருளினார்கள். அதில் அடியனுடைய குரு மகாமகோபாத்தியா டாக்டர் மணித்ராவிட் அவர்கள் இங்கு அவரால் வர முடியவில்லை. திரு KS மகேஸ்வரன் நம்பூதிரி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். PR வாசுதேவன் அவரது சிஷ்யர், அவரையும் வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டுகொள்கிறேன். நம்முடைய யூடியூப் சேனல் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் வந்து ஸ்டோரிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகளுக்கான கதைகளை செய்து கொடுக்கிறார்கள். ஸ்ரீமதி அனுராதா ஆனந்த் அவர்களை வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டிக்கொள்கிறேன். அவ்வாறே ஸ்ரீமதி நவீனா மகோதயா கிருபயா மஞ்சமாகத்திய ஸ்மாரகவஸ்து ஸ்வீகுர்வந்து இதி அஹம் நவீனா மகோதயாமபி பிரார்த்தயே. श्रीमान दिवाकर महोदयः कश्चन अन्यः यः अस्माकं यूट्यूब चैनल मध्ये बालकानां लघुकथाः निर्माति, सः महोदयः अस्मिन् देशे न निवसति, अतः केवलं नाममात्रम् अत्र निवेदयामि. एवं क्लासिकल नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड इति येषां सहयोगेन अस्माकं पाठ्यक्रमाः आरब्धाः, तस्य निदेशकः அதனுடைய CEO திரு வைத்தியநாதன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை மேடைக்கு வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். இந்த கிளாசிக்கல் நாலேஜ் பிரைவேட் லிமிட்டடை சேர்ந்த திரு நடராஜன், ஸ்ரீமதி கலை செல்வி இவர்கள் இங்கு வரவில்லை என்று நினைக்கிறேன். அவர்களுடைய பெயரையும் நான் இங்கு குறிப்பிட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். திரு சங்கர் வெங்கட் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி JK சாஃப்டெக் கம்பெனியுடைய பரிச்சயம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. அவர்கள்தான் இப்பொழுது எங்களுடைய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் அதை வடிவமைத்து கொடுத்து சப்போர்ட்டும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனுடைய உரிமையாளர் திரு சிவம் அவர்களை நான் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன், வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு. திரு மோகன் அவர்கள் JK சாஃப்டெக் பிரைவேட் லிமிட்டடில் வேலை செய்கிறவர், மேடைக்கு வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன்.
வீடியோ கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒளிப்பதிவு ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஒளிப்பதிவு வீடியோ ரெக்கார்டிங் செய்து கொடுக்கக்கூடிய எஸ்பி ஸ்டூடியோஸ், அந்த எஸ்பி ஸ்டூடியோஸை சேர்ந்த பாலாஜி அவர்கள் வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்வார். நமது கல்லூரியைச் சேர்ந்த ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் கணபதி சுப்பிரமணியம் அவர்களை அன்புடன் வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். அக்கவுண்ட்ஸ் சம்பந்தமாக எங்களுக்கு அனைத்து விதமான உதவிகளையும் செய்யக்கூடிய திரு பிரகாஷ் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு பிரார்த்திக்கிறேன். பிரகாஷ் அவர்கள் இங்கு அவரால் இருக்க முடியவில்லை. திரு சுந்தர் சுகுமார் அவர்களை அழைக்கிறேன். அடுத்தபடியாக யார் இல்லாத டிஜிட்டல் கேம்பஸ் இயங்காதோ, டிஜிட்டல் கேம்பஸுக்கு தூண் போன்று இருந்து கொண்டு அத்தனை விதமான உதவிகளையும் செய்யக்கூடியவர்கள் 4 பேர். சுதர்ஷன், கோபாலகிருஷ்ணா, ஸ்ரீமதி சாருலதா, இவர்கள் மூவரையும் நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு. பல இவர்கள் இன்ன உதவி செய்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. எல்லா விதமான உதவியும் செய்து கொண்டு வருபவர்கள், அவர்களை நான் அழைக்கிறேன். ஆன்லைன் கோர்ஸ் நடத்துவதற்கு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். அதில் ஈடுபட்ட திரு சத்யன் பட் அவர்கள் வந்திருந்தால் தயை கூர்ந்து மேடைக்கு வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று என்னுடைய பிரார்த்தனை. இதை தவிரவும் பல பேர் இங்கு வராதவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீமதி நீரஜா நீரகண்டன், அதே மாதிரி ராஜலக்ஷ்மி மகோதயா, நம்ம யூடியூப் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பாடி கொடுக்கக்கூடிய சங்கீத விதுஷி, அவர்கள் அனைவருக்கும் பெயர்கள் விட்டு போயிருந்தால் அடியனை மன்னிக்க வேண்டும், அது அடியனுடைய குற்றமே என்று கேட்டுக்கொண்டு, இதுக்கு சாட்சாத் பரம்பரையாக நேரடியாகவோ பரம்பரையாகவோ உதவி புரிந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன். நன்றி உரை கூறுவதற்கு நமது கல்லூரியின் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி திரு ரமேஷ் மகாலிங்கம் அவர்களை நான் அழைக்கிறேன். Thank you very much. It is just amazing that how many people have contributed to the success of our digital campus, and you saw just an example of that. So firstly, we are thankful to every single one of these people, because without them we cannot have achieved anything. Okay. When we first started, our objective was immense, and we had very limited resources. Only a handful of people, virtually no budget. We had very high hopes, but really apprehensive about what we could do. But our group was very tenacious. Under the leadership of Dr. Hariharan, we had a few other people, just a handful of people, Dr. Sita, Dr. Vasumati, and Sri Saujanya Kumar. We are only these people, and we had no idea what to do, but we just went ahead and did it anyway. And then we were fortunate that we met Sri Vaidyanathan and his group of people. There was Anantraman, Sri Natarajan, and Kalai, and Jayakumar Wilson. These people gave life to our program. We just had the concept, but they made it work. And we entered into a partnership with them that they would provide the technology and we would provide the Sanskrit. So we are thankful very much for Classel for all the work they have done for us. And behind the scenes, our secretary Srikanth, our principal Dr. Radhakrishnan, as well as our whole committee were standing behind us. In fact, they had more faith in us than we ourselves had for us.
Coming to today's function, we are very thankful for Sri Gurumurti to take time from his very busy schedule and come and preside over this function. He is a great nationalist, and most importantly, he is a great devotee of Sri Shankaracharya. And it is very apt that we are doing it in front of Mahaperiva, this whole function. He is a well-wisher of our college, and we are very thankful that he has come and graced this function. Our thanks also to Sri Ajit Ranganathan, who coordinated some of the proceedings in this function. A great thanks to Sri Sampadananda Mishra, who has done great service in the cause of Sanskrit. In fact, we saw some examples of what he has done in terms of Bala Sahitya and other ways of developing Sanskrit. A young man who has done a lot in a very short time, Sri Uday Shreyas. In fact, I want to say this thing, we are actually very jealous of him, okay? I'll give you an example. We started a YouTube account also for our college, and so far we have generated 13,000 subscribers to our channel. We've got almost 150 videos in our channel, but we have only 13,000 subscribers. Uday Shreyas, in his account, at last count, he had 6.7 lakh subscribers. We still have to learn quite a few things from him. Thank you very much. We need your help. And we have very great hopes for the future of our digital campus and our college. And when I was talking to Sri Gurumurti, he said, you need a core of 300 people, devoted, passionate, and fully behind promoting Sanskrit if you are to make an impact in this field. So we have now started collecting the 300 people. So anybody who's passionate about Sanskrit, who's talented, please contact us. We are willing to join you. Thank you. शान्तिपाठः भविष्यति, तदनुसृत्य राष्ट्रगानेन कार्यक्रमस्य अस्य समाप्तिः भविष्यति। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।